ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾ ਮੋਹ ਜੁੜੇ, ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਬੱਜੇ, ਰਾਖ ਸਿਆਏ ਰੋਹਲੇ, ਤਰਵਾਰੀ ਬਖਤਰ ਸੱਜੇ, ਜੁੱਟੇ ਸੋਹੇ ਜੁੱਧ ਨੋ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਨ ਭੱਜੇ, ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਜੋਧੇ ਗੱਜੇ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹਿ ਹੈ, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो अर स्यो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिखो अपने ही मन को यह लाल चाहो गुण तो उचरो, जब आव की औध निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी बड़े भागां वाले हो जिन्हां ने चवर छत्र तख्त दे मालिक, जुगो जुग अटल, हाजरा हजूर, जाहरा जहूर, सर्व कला भरपूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 200 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ Akali Baba Foola Singh Ji di Sheedhi nu samarpit ulike han. For those in the Sangat that are born here, raised here, a lot of times you hear the history of our Shaheeds in Punjabi, but sometimes you aren't able to understand it. So to combat that, some of the youth from last year have started a monthly Katha in English so that the youth that are born and brought up here can understand the history in our own language, but then slowly be pulled towards Gurmukhi and Punjabi and be able to learn those granths where our history comes from. So ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। So Akali Baba Foola Singh Ji, for those who don't know, was the 6th Jathedar of the Buddha Dal and Akal Takht Sahib. They were born in the year 1761 to their father Baba Isha Singh Ji and their Mata Har Kaur Ji. The Hukamnama during their time of birth, a lot of us may not know, but when a child is born, there's a Janam Sanskar. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਨ ਸਗਲ ਬਿਧ ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। So according to the ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ, Baba ji was named Foola Singh with the Akhat Phapha. Although they were born in 1761, in 1762 the Vadaka Lukara happens. The Vadaka Lukara was when the forces of Ahmad Shah Abdali, when the Panth was only about 60,000 in numbers, Ahmad Shah Abdali and his forces took out 30,000 of our Panth. That included Bache, Bibiyan, Singhs and Bajor. 1761 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ 1762 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, 60,000 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ 1762 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਹਰਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। So at the age of 6 or 7, Akali Baba Foola Singh had already lost their father in the Vadakallukara when they became a shaheed. And a few years later, when they were about 6-7 years old, they lost their mother as well. By age 7, they were an orphan. Now, who took care of them at that time? Although Akali Baba Naina Singh ji, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ। So the 5th ਜਥੇਦਾਰ of Buddha Dal, Baba Naina Singh ji, and Baba Tapa Singh ji, who was the Gurpai of their father, they took care of Baba Foola Singh ji from the age of 7 onwards. They gave them the vidya, the knowledge of Shastra and Shastra. ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। After learning all of this, they grew up to be a very Surbir. And the reason why their Sheedhi is so special is because they're one of those rare instances in Gur Itihas where they gave Sheedhi, giving para, standing on guard to the Gur Maryada. Maryada ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। And there are very few people in today's day and age that can now stand guard on the Guru's Maryada. And Akali Baba Foola Singh ji happened to be one of the only ones to give Sheedhi while standing on guard. Even though they existed during the times of Maharaja Ranjit Singh, they fulfilled the Jathedari of Buddha Dal and Akal Takht Sahib with as much trust and imandari as they could. They made sure that nothing stood in the way of the Gur Maryada and the Gur Panth. Maharaja Ranjit Singh ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। Whenever Maharaja Ranjit Singh needed anything, whether it be a fateh in Peshawar, Multan, Kasur, Kashmir, he went to Akali Baba Foola Singh ji and Akal Takht Sahib, not the other way around. ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਸੂਰ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋਏ। When Maharaja Ranjit Singh used to come to Akali Baba Foola Singh ji and Akal Takht Sahib, now we don't know what the old Maryada may have looked like. What did the Singhs do? What was their Rani, Berni, Serni, and Kerni? Akali Baba Foola Singh ji, under their Jathedari, at 12 a.m., when a lot of us go to sleep, is when the Nagara used to play to wake the Singhs up. The Nityanem included the Panj Baniya, Panj Granthi, Das Granthi, Sukhmani Sahib, and then Asa Diwar. Nityanem Panja Baniya to ਇਲਾਵਾ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ। That was the time of Akali Baba Foola Singh ji. Those were the times where the Gur Maryada from the times of Guru Gobind Singh ji were upkept. A lot of us may not know this, but the Jathedar of the Buddha Dal used to be the Jathedar of the Akal Takht Sahib. Buddha Dal ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, especially in 1920, 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ SGPC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਵਿੱਚ 1920 ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਾਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਮੀ ਸਨ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਨ, ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। That's the reason Akali Baba Foola Singh ji, after Baba Naina Singh ji, was given Jathedari, because they were someone who were parpak in their Bani and Bana and never faltered on their Nityanem. A lot of times we also think that the ladaiyan that Maharaja Ranjit Singh fought were for land. And why were the Nihang Singh, the Akalis,
part of these fights? Why was Akali Baba Foola Singh Ji a supporter of these fights? Akali Baba Foola Singh Ji supported the Rajpag of the Khalsa. It wasn't the Rajpag of one individual. It wasn't just the Rajpag of Maharaja Ranjit Singh. It was the Khalsa's Rajpag that had been prophesied by Guru Gobind Singh Ji. ਇਹ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ One of those instances that really showed the character of Akali Baba Foola Singh Ji in battle. There are so many stories we can go through, but because of the time limitations, we'll touch on just a few and then there's Sheedhi. During the Battle of Multan, one of the topa, the cannons that the Sikh Raj had was the Jamjama top that we had stolen from Abdali. After we took it under our wing, it was called Pangiyan di top, jo ki Abdali to Sikha ne phad liandi si, Jamjama top, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ the fort was so strong it couldn't be penetrated and that ਤੋਪ the ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ cannon was brought in to breach a hole into the fort and it was doing its work but after a few fires a wheel broke off. Now the problem was the Topji, the one who's commanding the cannon, asked Baba Foola Singh Ji, there's nothing that can be done. But if we don't breach into this fort, we're finished. We can't win this battle. Akali Baba Foola Singh Ji realizing that nothing else can be done unless someone gives their morta to that cannon, someone gives it a shoulder to rest on, there's no way this battle is won. The problem is, any time that cannon would fire after that, the blowback of the cannon would make the Singh shaheed as well. ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਪ ਦਾ ਪਾਇਆ ਟੁੱਟਾ, ਤੋਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੋਪ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Akali Baba Foola Singh Ji was the first to run towards the cannon and offer their shoulder. It was the Singhs that had to stop them and let them know, Jathedar Ji, we need you in this panth. We need your leadership. And because of that, 13 Nihang Singhs gave Shaheedi while the cannon fired until the fort was breached. It was because of the leadership that Akali Baba Foola Singh Ji demonstrated to their Singhs that they were ready to give up their lives to support this cannon, to make sure that the Multan Jung was won, and the Raj of Maharaja Ranjit Singh, the Raj of the Khalsa, maintained its stature. It maintained its quality. Now, from that time, I mentioned that Maharaja Ranjit Singh used to come to the Akal Takht Sahib and do beintiyan to Akali Baba Foola Singh Ji. That was the stature of a Jathedar. That was how much respect they commanded because of their post. Now, at one time, the city of Nowshera, they had gone Aki, they have started to rebel. The Pathans had stopped paying taxes, and they no longer believed that Maharaja Ranjit Singh was their king, that he was their ruler. ਜਦੋਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ Right? It was under the leadership of Akali Baba Foola Singh Ji that Maharaja Ranjit Singh wanted to take this critical step, attacking the city of Nowshera and taking back what was part of the Sikh Raj. Akali Baba Foola Singh Ji, this is where it gets interesting, where prioritizing Maryada comes into play. Akali Ji does an ardas with all of their Singhs. They used to have 1,700 Akalis with them at all times. Baba Ji ko 1700 Akali Fauja naal hamesha hi randiyan san. ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ Maharaja Ranjit Singh agreed. The Fauj was in Chandi Kala because Akali Ji had said that tomorrow we're going to go, the ardas had been done, there was nothing that could back them. However, at about 12 p.m. when the Fauja were enjoying Langar, a spy from Maharaja Ranjit Singh's army came and he lets them know that General Allard and Ventura, the European guards, the European generals in Maharaja Ranjit Singh's army, are coming with the topa, but they've been delayed. Top khana ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਨ ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਂਟੂਰਾ ਹਾਲੇ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ
ਕੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੀਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। After the Ardas was done, after they had already asked for Agya from Guru Gobind Singh Ji Maharaj, from Guru Granth Sahib Ji Maharaj, there was no way that Akali Baba Foola Singh was about to back down. And the reason why is Purosa. One of the things we, especially in our generation, now lack. Purose di ਗੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That's one of those things that we lack in today's generation, because we try applying logic to everything rather than devotion. That's the difference. We grow up in a school system where we try logically explaining everything that comes our way. But how do you logically explain the bounds of the boundless? Beanta da anta appa kive labiye. That's what we try explaining through logic. But you can't. When you try finding the bounds of the boundless, you can go crazy. But it is through shraddha and devotion, having trust in your guru, that once an ardas is done, the guru has your back. And that's all that matters. ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। That's it. ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ। That's the trust that we lack. But that's the trust that made Akali Baba Foola Singh Ji send that messenger right back and tell Maharaj Ranjit Singh that I don't care when your cannons are coming. To Papa ne parson hi aun, halla apa kal nu hi karna. That fierceness that a Jathedar had, that authority that they commanded over the Maharaja of Punjab, that's standing true to the Gurmaryada, not doing an ardas and backing down. That's not Guru Di Vadiyai, because that shows that you don't have enough trust in your Guru to go on with the carnage that you just asked permission for. Without caring for the permission of the Maharaja, Akali Baba Foola Singh Ji informs their army to get ready. They get to the banks of the river Ravi, and they prepare to cross Attak the very next night. That same night they were prepared to attack the Pathans in Nashera. Once they get to the banks of the river and they cross Attak overnight, they get news again from Maharaja Ranjit Singh's spy that there are 30,000 Pathans ready in Nashera, ready to fight with all the cannons, guns, and swords that they need. And not only that, Akali Baba Foola Singh Ji only had about 1,700 soldiers. Not only that, but an additional 10,000 soldiers from Muhammad Azim Khan are on their way to reinforce. That's about 40,000 about to tackle on 1,700. Akali Baba Foola Singh Ji could care less. They knew that one goal they had in mind was making sure that the Guru's bhajans, that the Guru's ardas didn't go khali, was not unfulfilled. They only had one goal in mind, and that was to give Sheedhi in that battlefield. So before going into that battlefield in the mountains of Nashera, where there are so many disadvantages, the Pathans are on the mountain shooting down towards the Singhs. So not only do they have to climb up a mountain, they don't have the numbers, but the one thing they have is purosa and jigra. It's called courage. There's trust in your Guru that the Guru will make sure that you complete any obstacle, you complete the mission you've done ardas for, but then you need courage to actually face the bullets raining down on you. ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਅਰਦਾਸੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, the ਗੂੰਜ in the ਆਵਾਜ਼. When you're a mountainous area, the echoes make everything sound so powerful. So when Akali Baba Foola Singh Ji calls for that charge, the Pathans are on the mountain shooting down, and all they can hear is hundreds of horses racing up. You look over the top and you see a cloud of dust just gathering up in the air. And the one thing you can see is a blue fadla on the top of Akali Baba Foola Singh Ji's Dumalla leading the charge. What a bhyanak scene it might be. Akali Ji charges up the mountain. They tell their Singhs to spread out, so the gunfire of the Pathans can't shoot all of them at once. They're zigzagging through the mountains, getting closer and closer to the enemy.
Once they get under the var, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, that's when Akali ji asked the Singhs to spread out. ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ. That's where the Pathans made their biggest mistake. They were safe in the Qila, they were shooting down at the Singhs, but when they came down and Akali Baba Foola Singh Ji pulls out their tigga, there's no way they're going to survive. Akali Baba Foola Singh Ji starts chopping off heads, slaughtering Pathans. And it's easy for me to say in a Katha like this, but imagine having a weak heart. ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸਨ. It's a blessing to be able to see a battlefield like that. We can only imagine a picture, but imagine all of those body parts being thrown around by Akali Baba Foola Singh Ji. In their old age, we think about Baba Deep Singh Ji. Now think about Akali Baba Foola Singh Ji with that same teka, slaughtering heads. They're falling down the mountains like watermelons. Legs, arms being thrown around, and a flow of blood through those mountains. When the Pathans found out that Akali Baba Foola Singh Ji is the one leading this charge, they start aiming their guns at Akali Baba Foola Singh Ji. ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਵੱਲ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ. They took aim for Akali ji's chest, but they couldn't do it. When they tried shooting for their chest, Akali Baba Foola Singh Ji was a jathedar. They're looking around at the battlefield, they spot every single thing, and they see the guns pointed their way. In a pantala, they pull their horse up, and the horse takes the bullet to its chest and becomes Sheedhi. Akali Baba Foola Ji is down on the ground without their horse. And with the ishara of their eye, akh de ishare naal jadon ghoda shaheed hoya, they called for an elephant. And they jump onto the elephant in one stride. And on that elephant, in one hand, they have a barsha, they have a long spear. Barshe de naari uparo hathi de waar kari ja rahe ne. And in the second hand, they have their gun. They're looking down and piercing right through the Turks. And in their second half, they have their gun, blowing heads apart. Again, the Turks find out it's not 15 to 20 Singhs on that elephant. It's just one. It's Akali Baba Foola Singh. What do we do? At the same time, Hari Singh Narua and Shahzada Kark Singh, they took out the 10,000 extra forces that Muhammad Azim Khan was bringing. The extra 10,000 are out of the way, and they enter the Battle of Nowshera as well. And they protect their jathedar by doing akira around the elephant. They knew how important Akali Baba Foola Singh Ji's life was. And they knew Akali Ji wants to give Sheedhi here, but they want to protect their jathedar. So they surround the elephant with a jatha of 40 Singhs. Now the Pathans continue shooting at Akali Baba Foola Singh Ji. They took one shot to the chest, instead it hits their bakhi, it hits their waist. The second shot hits Akali Baba Foola Singh Ji in the chest, and they drop their gun. With them on the horse is Maha Singh, who takes the gun from Akali Baba Foola Singh Ji and continues shooting. That's when the Pathans get their last var. The last bullet goes straight to the matha, the forehead of Akali Baba Foola Singh Ji. Pathana ne 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ. ਪਹਿਲਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੱਖੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ. When speaking about the Sheedhi of Akali Baba Foola Singh Ji, there's a granth called Bir Margesh Granth by Pandit Sher Singh Ji. And they talk about the Sheedhi of a Gursikh in battle, of a Mahapurkh in battle. And they say, Jab marmasthal mein goli lagti hai, when a bullet hits the forehead dead on, a Mahapurkh when they give Sheedhi, Sure Sanmukh gifte hain. When a bullet hits the forehead, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗਦੇ ਆ. That's a Sheedhi. And that's why we're here speaking about this 200 years later.
Because that's the Sheedhi of a Gursikh who not only upheld the values of Jathedari for so many years, but they also upheld the Guru's Maryada. That if we back down now, our Guru will be disappointed in us, that we didn't trust him. We're trusting him with winning this battle. And the only way we do that is stay true to our words. So although they had to give Sheedhi Pakevi, Mahasingh ne piche dekhya te Maharaj Ranjit Singh nu akh de ishare ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ. They didn't let the forces find out that Akali Baba Foola Singh ji is now shaheed, because the motivation that they bring to the Akali forces would have brought everyone down. Rather, they said that Akali ji is asking all of the Singhs to lay down their lives but win this battle. Give Sheedhi, keep Guru Sahib in your hearts, in your hirda, but make sure you win this battle at all costs. After all was said and done, Maharaja Ranjit Singh waved the Khalsa Nishan on the fort of Nushera. Out of the 30,000 Pathans that were ready to take on Akali Baba Foola Singh ji, 22,000 of them were slaughtered. 10 to 15,000 were slaughtered by Akali ji themselves. We think about all of these Shaheed, we think about them being hundreds of years in the past. This is only 200 years away from our Itihas. But it's something that we refuse to acknowledge. We love being a Sant, but not a Sipahi. But we don't realize that it takes the discipline of a Sipahi to be a Sant, and it takes the devotion of a Sant to be a Sipahi. There are so many other qisse, there are so many other stories of Akali Baba Foola Singh ji that we can go through. One of them being not being afraid of a Maharaja. We think that coming into this setting where we have Guru Granth Sahib ji, we think that we prioritize their satkar. But so many times we end up getting up, respecting others in the court of the true king. When a politician may come, when someone with worldly power may come, we get out of our way to offer them the seat. But Akali Baba Foola Singh ji was one who gave tankah to the Maharaja of Punjab, not caring for any repercussions. What would they have to be afraid of? They were the Jathedar of Guru Gobind Singh Ji's army. But we do the opposite. We now start prioritizing people with worldly power, but don't give enough credit to the true king that can give us everything. I know time has come to an end, but it's time for us to start reflecting on the values that Gursikhs like Akali Baba Foola Singh Ji stood for. Even though they lived during the times of the Maharaja of Punjab, when the Sikh kingdom was at its peak, they made sure they prioritized not only their Nitane, not only the Gur Maryada, but the Panth. Not an individual, but the Guru's Panth. I'll leave those final thoughts with you here today. I hope for the youth sitting in the Sangha that this Katha was labdayak, was beneficial, and we hope to continue this trend. बस समय दे लिहाज ला समाप्ति है खिमा करनी है संगत बख्शनहार है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल